ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇതിൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഉണ്ട്, ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ, ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ലോ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആവശ്യം വരുന്നതാണ് ഗേ-ലുസാക്സ് ലോ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് വോളിയം, അതുപോലെ തന്നെ അവഗാഡ്രോസ് ലോ. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ആറ്റം എന്നൊക്കെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് ഉള്ളതാണ് ഈ ലോസ്. ഈ laws of chemical combination, it was the basis for the development of Dalton's atomic theory. So whenever substances react, they are doing so according to these laws. Okay, so first one is law of conservation of mass. It was proposed by Lavoisier in 1774. Okay, according to this law, whenever a chemical reaction takes place, mass of reactants is always equal to mass of products. Okay, so that is law of conservation of mass. അഞ്ച് ലോസിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ യു കോൾ ഇറ്റ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ. അടുത്തത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗേ-ലുസാക്സ് ലോ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് വോളിയംസ് ആൻഡ് അവഗാഡ്രോസ് ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാവോസിയർ. ഇപ്പോൾ 1774 ലാവോസിയർ പ്രപ്പോസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. മാറ്റർ ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയിഡ്, ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ. അതർവൈസ് ഡ്യൂറിങ് എനി physical or chemical change, the total mass of products remains equal to the total mass of reactants. Okay, സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്, HgOൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ഗ്രാമാണ്. ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മെർക്കുറിയും ഓക്സിജനും കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിൽ മെർക്കുറിൻ്റെ മാസ് 92.6 ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് ഷുവറായിട്ടും എത്രയായിരിക്കണം? 7.4 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ. നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ആൻറ്റോയിൻ ലാവോസിയർ. Second one is law of definite proportion. Now, it was put forward by Joseph Proust. According to law of definite proportion, otherwise called law of constant proportion, ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. എ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻ ദ സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് combined together in the same fixed proportion by mass. Okay, a given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight. അപ്പോൾ ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ? ലോൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമുക്ക് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ? വാട്ടർ പല രീതിയിലും കിട്ടും. പല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോഴും ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ? ഐ മീൻ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം റെയിൻ വാട്ടർ ഉണ്ട്, ടാപ്പ് വാട്ടർ ഉണ്ട്, വാട്ട് എവർ ബി ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ. വാട്ടർ ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അല്ലേ? H2O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 gram ഹൈഡ്രജൻ, 16 gram ഓക്സിജൻ. സോ 2:16 എന്നുള്ള റേഷ്യോ ആണ് വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക. ഈ 2:16 എന്നുള്ളത് വാട്ട് എവർ ബി ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം റെയിൻ വാട്ടർ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം സം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എപ്പോഴും എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും? ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തന്നെയായിരിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ? ഓൾവേസ് 2:16, ദാറ്റ് ഇസ് 1:8. അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി തേർഡ് വൺ ഇസ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ. ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ ഇറ്റ് വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഡാൾട്ടൺ. നമ്മളിതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാൾട്ടൺ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അല്ലേ? ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും വേണമെങ്കിൽ H2Oയും ഫോം ചെയ്യാം, H2O2ഉം ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് ആർ കമ്പൈനിങ് ടുഗെദർ ടു ഫോം മോർ ദാൻ same element, they are combining together to form more than
two compounds. Okay, two or more compounds are formed. In that case, see, ആദ്യത്തെ കേസ് 2 grams of hydrogen combined with 16 gram of oxygen in water. Now, second case, 2 gram of hydrogen is combining with 32 grams of oxygen. Okay. അല്ലെങ്കിൽ take കാർബണും ഓക്സിജനും. It can form carbon monoxide, it can form carbon dioxide. നൈട്രജൻ ഓക്സിജനും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. NO ഉണ്ട്, NO2 ഉണ്ട്, N2O5 ഉണ്ട്. Anyway, if two elements are combining together to form two or more than two compounds, then the mass of one of the element which is combining with the fixed mass of the other, that will be in the ratio of simple whole numbers. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ H2Oയിലും H2O2ലും രണ്ടിലും H2 കോമൺ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 grams of hydrogen ആണ് both cases. But what about oxygen? In the first case it is 16, second case it is 32. So with same mass of hydrogen, 16 gram of oxygen is combining in the case of water, 32 gram of oxygen is combining in the case of hydrogen peroxide. So what is the ratio between the different masses? That is 16:32, and that is a simple ratio, that is 1:2. ഇതേ സംഭവം കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വെച്ച് ആലോചിച്ചാലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. 12 grams of carbon combining with 16 gram of oxygen in carbon monoxide. 12 grams of carbon combining with 32 grams of oxygen in carbon monoxide. Okay, so the mass of carbon is same in both 12 grams. Now, the masses of one element that is combining with fixed mass of the other, there will be always a ratio എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് തമ്മിൽ റേഷ്യോ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് ഇവിടെ ഏതാ 16:32, ദാറ്റ് ഈസ് 1:2. അപ്പോൾ ഇതാണ് 3 ലോസ്: ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ, ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ ആൻഡ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിലിറ്റി. നൗ കമ്മിങ് ടു law of Gay-Lussac's law of combining volumes. അപ്പോൾ ഇതുവരെയൊക്കെ നമ്മൾ മാസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്യാസസിൻ്റെ റിയാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് റിയാക്റ്റൻസും പ്രോഡക്ട്സും വരുമ്പോഴാണ് Gay-Lussac's law വരുന്നത്. ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു Gay-Lussac's law, when gases are combining to form gaseous products, reactants and products are both gases, then they are doing it so in a simple ratio. They combine together in a simple ratio provided all the gases are taken at the same temperature and pressure. See, if you are not taking in the same temperature and pressure, then what will happen? If temperature change or pressure change, the volume of gas will also change. Okay, for example, H2 plus Cl2 gives 2HCl. In that reaction, if you are mixing 1 liter of hydrogen with 1 liter of chlorine, okay, one volume of, instead of liter I will use it of volume, 1 volume of hydrogen is mixed with 1 volume of chlorine. You are getting 2 volumes of HCl. So what is the ratio between reactants and products? It is 1:2. It is a simple ratio. Okay, hydrogen and nitrogen combining together to form ammonia. In that case, N2 plus 3H2 gives 2NH3. So what is the ratio? 1:3:2. Okay, so the volumes of elements, say reactants and products, that always bear a simple ratio. Now the fifth one is Avogadro's law. Now what is Avogadro's law? I think you already studied it. Avogadro's law on the equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. Equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. So that's it. 5 laws നമ്മൾ പറഞ്ഞു.